Im Juni 2014 startet ein Forscherteam der Centers for Disease Control and Prevention ein riesiges Projekt. Sie wollten einfach, aber schwer zu beantworten klären. Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt? Sie suchten nicht nach Meinungen, sie suchten nicht nach Trends. Sie suchten nach harten Daten. Sie nahmen 47 der gängigsten Superfoods, Frucht und Gemüse, die wir eigentlich jeden Tag essen sollen, und megen genau, wie viel Kalium, Ballaststoff, Protein, Calcium, Eisen, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Folat, Zinc und Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K jedes Lebensmittel pro 100 Kalorien liefert. Die Ergebnisse waren schockierend. Grundkohl, der Liebling jedes amerikanischen Reformhauses erreicht 49 von 100 Punkten. Spinat, der legendäre Muskelmacher, schnitt deutlich besser ab, erzielte 86 Punkt. Blaubeeren, Jefferson als ultimatives Antioxidant Superfood, kamen auf gerade einmal 11 Punkt. Doch ganz oben auf der Liste, allein mit der perfekten Punktzahl von 100 von 100, stand ein Pflanze die meisten modernen Amerikaner noch nie gekostet haben. Es war keine exotische Bier aus dem Amazonas. Es war keine Wurzel aus den hohen Anden. Es war ein bescheidenes, pfeffriges grünes Blatt, das in kalten, flachen Bäbchen der gesamten südlichen Hemisphäre wuchst. Die Brunnenkress. Laut der grundlegsten wissenschaftlichen Analyse, die Gemmels von der US-Regierung durchgeführt wurde, ist Brunnenkress das größte Lebensmittel der Erde. Und da hört man sie heute in einem typischen amerikanischen Supermarkt kaum finden. Man sieht Waller Grundkohl. Man sieht Pyramiden aus Äpfeln. Aber der Knick der Grestoff ist praktisch unsichtbar. Warum? Die Antwort ist keine Verschwörung. Sie ist weit interessanter und weit tragischer. Es ist die Geschichte davon, wie wir eine moderne Welt aufgebaut haben, die ein einzig Kennzahl aber alles anders stellt, und wie dies Kennzahl aus Version das beste Lebensmittel auslöscht, das wir haben. Dies ist die Geschichte des Geists im Obst und Gemüseregal. Willkommen in Nature's Lost Vault. Zu verstehen, was wir verloren haben, müssen wir in Einzeit zurückgehen in der dies Pflanze kein Geist war. Wir müssen zurück in die nebligen Kohleveruten Stragen des viktorianischen Londons. Mit den 19. Jahrhunderts war London das schlagende Herz der industriellen Revolution. Da heffa die Armen war es ein brutaler Ort. Die Arbeiterklasse lebt von Brot, Jesuist tam und billigem Fett. Mangelernung war weit verbreitet. Skorbut, Verisik durch Vitamin C Mangel, war ein ständig Bedrohung in den Lenzviertel. Die Viktorianer hatten jedig ein Geheimwaffe. Sie nannten sie das Brot der armen Leute. Jeden Morgen, lange bever die Sonne, aber der Aufgang, stramten 100 von Straßenverkehren durch die Stadt. Oft waren es Kinder, manch gerade FNF oder 6 Jahre alt, barfug in der Kalt. Mit Weinkerbenwaller, frischer grüner Bundel Brunnenkress. Der Ruff, frisch Kress. Frisch Brunnenkress, war der Soundtrack des Londoner Morgens. Halt von den Backsteinmauern der Fabriken und Mietskaisern weiter. Einen einzigen Penny kann ein Fabrikarbeiter ein großes Bundel kaufen. Und in diesem einen Bundel steckt mehr Eisen als in einer Portion Spinat, mehr Calcium als in einem Glas Milch und mehr Vitamin C als in einer Orange. Es war ein ungrundscheißliches Wunder. Die Viktorianer schätzten Brunnenkress so sehr, dass sie Infrastruktur errichteten, nur die Stadt damit zu versorgen. In Hampshire, etwa 80 Kilometer entfernt, wurden riesige Netzwerke aus Kiesbeeten in die Kreibbuch gegraben. Das waren keine schlemmigen Sumpfe. Es waren hochentwickelt kristallklare Aquafarmen. Das Wasser muss ständig in Bewegung sein, aus tiefen, mineralreichen Grundwasserleitern aufsteigen und durch die Beet fließen, damit die Pflanzen nackig und mild blieben. Sie bauten sogar ein Eisenbahnlinie, die Midlands Railway, Spezial davor, die es verteblich Jahren schnell von den Bäbchen in die Stadt zu bringen. Sie war lokal als Brunnenkresslinie bekannt. Stell dir das vor, eine Gesellschaft, die ein Gemüse so sehr schätzt, dass sie ein Eisenbahn nur auf dessen Transport botte. Das System war effizient. Die Ernte wurde 4 Uhr morgens geschnitten, 6 Uhr auf den Dampfsug gelitten und 8 Uhr
oft den Stragen Londons verkauft. Vom Kaltenbach bis zum Sandwich des Arbeiters in 4 Stunden, das war das ursprüngliche Farm-to-Table-System. Und dann ändert sich die Welt. Als das 20. Jahrhundert begann, explodierten die Befklokerinseln. Die Stid wuchsen nach Auen und entfernten sich von den Bahnlinien. Die lokalen Ernährungssystem, die Menschheit Jahrtausendlang Earnhardt hatten gerieten unter Druck. Wir brauchten einen neuen Weg, Millionen von Menschen zu ernähren, die 100, manchmal 1000 von Kilometern von der nächsten Farm entfernt lebten. Wir brauchten eine technische Lösung. Im Jahr 1894 liefert sie uns die Firma Burpee Seed Company. Sie brachte eine neue Saladsort auf den Markt, abgeleitet von der französischen Batavia. Sie war dicht, sie war blass. Sie bildet einen festen, harten Kopf aus Blättern, der in einen Kohl als in einen Salat ernährte. Und sie bemerkten etwas Bemerkenswertes. Wir haben unsere Teller mit Lebensmittel gefüllt, die auf Haltbarkeit gesetzt ist und es gezüchtet wurden, aber denen die bitteren komplexen Verbindungen fehlen, nach denen sich unser Kraft im Lauf der Evolution sind. Brunnenkris ist reich in einer Verbindung namens Phenethylisationen. Sie verliert der Pflanze ihr pfeffrig scharf. In Laborstudien konnte gesehen werden, dass diese Substanz die Entwicklung von Krebszellen unterdrückt. Sie ist ein kraftvoll Medizin. Eisbergsalat enthält nichts davon. Ist sicher. Ist geschmacklos. Ist leer. Als die CDC.Study im Jahr 2014 veröffentlicht, alten Journalisten los. Die wenigen verbliebenen Brunnenkrisbauern auf der Welt zu finden. Ein Landwirt, dessen Familie seit Generationen in denselben Kreidbecken Brunnenkris anbaut, lacht nur. Wir sagen den Menschen das seit Jahren, sagt er. Aber niemand hört zu. Die viktorianische Arbeiterklasse braucht keine CDC-Study. Sie wusste, dass Brunnenkris keiner gegessen hielt. Ein Bund zum FRHSDSK liefert mehr Grestoff als jedes andere Lebensmittel, das sie sich leisten konnten. Das viktorianische England hat Eisenbahnlinien, die Brunnenkris in 4 Stunden von Hampshire nach London brachten. Das moderne Amerika hat Lagerhäuser, in denen Obst und Gemüse 2 Wochen lang liegen, bevor sie einen Laden erreichen. Das System ändert sich, Brunnenkris nicht. Die Tragödie ist nicht, dass wir aufgehört haben, Brunnenkris zu essen. Die Tragödie ist, dass wir vergessen haben, warum wir sie gegessen haben. Die Viktorianer hatten keine Massenspektrumer. Sie hatten keine Regierungsstudien. Aber sie hatten eine Verbindung zum Land. Sie wussten, wenn sie sich schwach fühlten, wenn keiner Blas aussahen, wenn der Winter so lange dauert, dann brauchten sie das Brot der armen Leute. Sie spürten die Working in ihren Körpern. Dieses Gefühl haben wir verloren. Wir verlassen uns auf Etiketten und Marketing. Und weil Brunnenkris kein Marketingbudget hat und weil sie nicht ordentlich in ein Plastikverpackung passt, bleibt sie unsichtbar. Das sie ist nicht das Gestern. Die BBCs sind noch da. Die Pflanze wuchst immer noch still und ließ, in den feuten Orten der Welt. Man kann sie noch auf Bauernmärkten finden oder in den Spezialabteilungen gehobener Supermärkten. Sie sieht nicht nach viel aus. Meist ist es ein kleines teures Bundle, mit einem Gummiband zusammengetan, ein wenig müde wirkend. Es kostet $4, wenn der Eisbergsalat daneben $2 kostet. Aber sie aber den Preis hinweg. Sie aber die welken Blätter hinweg. Dies bescheiden Pflanze ist ein Berlbensmitzler. Sie erinnert uns daran, dass das beste Lebensmittel nicht das ist, das auf Instagram am schönsten aussieht oder das sich am längsten im Kühlschrank hält. Das beste Lebensmittel ist das darum kämpft, am Leben zu bleiben. Das System wurde auf die falsche Variable optimiert. Es wurde für den LKW optimiert, nicht für den Menschen. Aber du bist kein LKW, du bist ein biologischer Organismus, der Treibstoff braucht. Und der beste Treibstoff der Erde wartet auf dich, wenn du bereit bist, nach ihm zu suchen. System optimieren, das was sie messen, nicht das was wirklich zählt. Wir haben Haltbarkeit gemessen. Wir haben Transportfähigkeit gemessen. Wir haben den Preis pro Pfund gemessen. Wir haben vergessen, Grestoff zu messen. Das Gemüse mit 100 von 100 Punkten wurden zu einem Nischenprodukt, versteckt in einer Ecke des Bauernmarkts.
Das Gemüse mit 7 von 100 Punkten wurden zum meistverserten Jahren Amerikas, aufgesketcht in Pyramiden in jedem Supermarkt. Das ist kein Versagen der Brunnenkreis. Das ist ein Versagen der Kennzahlen, die wir geholt haben. Brunnenkreis verschwand nicht, weil sie schlechter war. Sie verschwand, weil das System, das wir gebaut haben, die falschen Dinge gemessen hat. Wenn du das nächste Mal in der Gemüseabteilung stehst, geh in den Pyramiden glänzender Pol vorbei. Geh in den Wänden aus Plastik verpacktem Eisbergsalat vorbei. Geh in die Ecke, find die Brunnenkreis. Sie hält sich vielleicht keinen Monat in deinem Kühlschrank. Sie wird welken, wenn du sie nicht schnell isst, aber genau darum geht es. Sie lebt, und sie wartet darauf, dir zu helfen, dich wieder lebendig zu fühlen. Wenn dieses Archiv dir die Augen davor geöffnet hat, was wir zurückgelassen haben, Avenir Nature's Lost Vault. Wir graben die Geschichte aus, die moderne Welt zu begraben versucht. Der Nächststresser veröffnet sich bald. Man konnte einfach in ein Kist werfen, mit zerstörtem Eis bedecken und in einem Güterwagen von Kalifornien nach New York verschicken. Und wenn ein Woche später ankam, sah genauso aus wie am Tag der Ernte, weil unter Bergen aus zerstörtem Eis transportiert wurde, nannt man in Eisbergsalat. Eisbergsalat war ein technologisches Wunder. War das erste Gemüse, das sich wie ein industriell gefertigtes Produkt verhielt. Welkt nicht. Bekam keine Druckstellen. Ließ sich perfekt in Kisten stapeln. War einheitlich vorhersehbar und langlebig. 1919 konsumierten Amerikaner durchschnittlich 19 Kilogramm. Salat pro Person und Jahr. Bis mit der 1950er Jahre stieg dieser Wert auf über 0 Kilogramm pro Kopf. Der Eisbergsalat war zum meistverserten Gemüse Amerikas geworden. Dann kamen die wirklichen Innovationen. In den 1950er Jahren entwickelt Whirlpool die Vakuumkühlung, bei der die Feldwärme direkt nach der Ernte entfernt wurden. Darauf folgt die Verpackung unter modifizierter Atmosphäre. In den 1960er Jahren konnte Eisbergsalat bis zu 28 Tage frisch bleiben. Denkt darüber nach. Man konnte einen Salatkauf im Salinas Valley in Kalifornien ernten. In auf einen Zug laden, in einem Lagerhaus aufbewahren, zu einem Supermarkt transportieren und in den noch einen Monat im Kühlschrank eines Kunden liegen lassen, bevor gegessen wurde. Das war der heilige Gral des entstehenden industriellen Ernährungssystems. Supermärkte liebten Eisbergsalat. War risikoarm. War profitable. War das perfekte Lagerprodukt. Daher Brunnenkreis war das genaue Gegenteil. Brunnenkreis besteht zu 93% aus Wasser. Ihr Stingel sind hohl. Sie ist ein Wasserpflanze, die auf den Druck des fließenden Wassers angewiesen ist, aufrecht zu bleiben. In dem Moment, in dem man sie aus dem Bach schneidet, beginnt sie zu sterben. Innerhalb weniger Stunden fängt sie an zu welken. Selbst mit bester Kühlung hat sie eine Haltbarkeit von vielleicht 2 bis 3 Tagen. Michels kam nach, in der neuen Welt des Ferntransports, und zentralisierter Verteilzentren war Brunnenkreis ein Risiko. Sie überstand die Ries nicht. Sie welkt im Laderraum von Sattelsigen. Sie verwandelt sich unter dem grellen Licht der Supermarktregale in Brei. Das ist kein kleiner Unterschied. Das ist ein Unterschied den Faktor Zen bei der Haltbarkeit, ein Verteilungssystem, das auf zentrale Lagerhäuser ausgelegt ist. Dieser Unterschied war entscheidend. Supermärkte brachten Gemüse, das wochenlang in Regal liegen konnte, ohne zu welken. Sie brachten ein einheitliches Aussehen. Sie brachten ein verlässliche Versorgung. Brunnenkreis fiel bei jedem einzelnen Kriterium durch. Als die Brunnenkreis-Bahnlinie 1963 im Süd der Beachenkersonnen geschlossen wurde, konnte Brunnenkreis den Weg von Hampshire nach London nicht mehr bewältigen. Straßentransport dauerten länger. Kühltransporter Hafen. Aber die Brunnenkreis kam trotzdem mit welken Rundern. Eisbergsalat hingegen florierte. Ist klaglos von Kalifornien nach New York, ließ sich perfekt stapeln. Sah wochenlang frisch aus. Also traf das System eine Entscheidung, es entschied nicht nach Geschmack. Es entschied nicht nach Gesundheit. Es entschied nach Logistik. Wir ersetzten ein Gemüse, das 100 von 100 Punkten erreicht, durch eins, das 7 Punkte erzielte. Das ist der tatsächliche Wert, den Eisbergsalat in der Studie der Centers for Disease Control and Prevention erhielt.
Nicht 7, Eisbergsallet.Bestätigt zu 96% aus Wasser. Die blassen inneren Blätter, der Thiel, den die meisten von uns täglich essen, sind vom Sonnenlicht abgeschirmt. Das bedeutet, kaum Chlorophyll, wenig Vitamin und sehr wenig Antioxidantien, aus dem grundgenommen nackiges Wasser. Aber war bequem. An dem 20. Jahrhundert war Bequemlichkeit König. Bis in die 1980er Jahren, 90% der britischen Brunnenquistbauern auf. Die 1.000 Hektar, die das viktorianische England Earnhardt hatten, schrumpfen auf 150 Hektar. In den Vereinigten Staaten hat Brunnenquist nie eine Chance. Sie wurde sogar nicht degradiert, ein grüner Zweig auf einem edlen Teller, den man sieht schab, in das Steak zu kommen. Wir tauschen Nährstoff gegen Haltbarkeit. Wir tauschen das chemisch komplexes Lebensmittel der Natur gegen einen biologischen Versanbelter. Und die Kosten dieses Tausches wurden uns erst jetzt wirklich bewusst. Wenn wir über die moderne Ernährung sprechen, reden wir meist über Zucker und Fett, aber wir sprechen kaum über das Fehlen von Nährstoffdicht. Wir nehmen mehr Kalorien zu uns als je zuver, und gleichzeitig hungern wir nach Nährstoffen.